If not for you, where would I be today? If not for you, who would have saved my life? If not for you, Jehovah, if not for you, Omega, Onyewe, Agambe, Kelegi. If not for you, where would I be today? If not for you, who would have saved my life? If not for you, Jehovah, not for you, Omega, Onyewe, Agambe, Kelegi. Generated to gastric ulcer. What is gastric ulcer? Some people come and check the medical here last time. Some people check the medical here now. They saw some kind of damage to the inside. So the acid has already eaten up my intestine. They already eaten the intestine. Jesus. Yes. Then from there, the doctor they already do their best. And they have nothing to do again. Doctor have what we call fact. God have what we call truth. Fact is something look like truth. But it can never be the truth. That is why what the doctor say is different from what God is saying now. Last Sunday they test my ear because he's leaving to church and he fell. Il voulait venir à l'église, il est chuté. No strength for him to walk. Il n'avait plus la force. Is it true? Yes. Who go and carry him? Pastor John and Pa Emma, that the one go and carry him here. And he cannot be able to stand. Il était incapable de se tenir. He cannot do anything. Il ne pouvait rien faire. But after the prayer, après la prière, God healed him. Dieu l'a guéri. And the next day, Monday, et le jour suivant qui était lundi, I want to hear comment that I'm in the work. Il m'a appelé qu'il est au travail. I say, you know where? Il a dit que tu n'es pas bien. I say, you day work. Tu es au travail. To go and do what? Pour faire quoi? He said, I want to resume my work. Il dit que je veux résumer le travail. I say, you yesterday you cannot talk, I can't do anything. Je veux reprendre le travail. Tu ne pouvais rien faire. Work. He said, I am fine. Il dit que je suis bien. I said, I don't believe it. Je dis que je n'ai pas cru. The next evening that day, I said, are you sure you are fine? Tu es sûr que tu es bien? He said, I'm fine. Il dit que je suis bien. The next day, le jour suivant, I said, this man maybe is deceiving me. Peut-être il est en train de mentir. I write him, he said, Daddy, I'm back to work. Je lui ai écrit, il dit qu'il est au travail. And today is here live. Aujourd'hui il est ici. God will do the same miracle for you. Dieu fera le même miracle. I said, God will do the same miracle for you. If you are the one hearing me, shout it louder like thunder. Amen. And I use him as a point of contact. Je l'utilise comme point de contact. Anyone with pains here in the house, tous ceux qui ont le douleur dans la maison, may the Lord visit you. Que Dieu vous rende visite. And heal you in the name of Jesus. Amen. Be it cancer, soit le cancer, be it typhoid, que ce soit le typhoïde, be it HIV, que ce soit le VIH, be it whatsoever sickness. Que ce soit la maladie. I don't care the name the doctor has given to you. Pas le nom que le docteur a donné. Be it gastric ulcer, que ce soit le gastrique, be it wound, que ce soit la blessure, be it leg problem, que ce soit le problème de frontal headache, que ce soit la tête, waist pain, que ce soit le mal de stomach ache, le problème de ventre, whatsoever be the pain, que ce soit le douleur. I command it disappear now. I command it disparaître. I command it disappear now. I command it disappear now. In the name of Jesus. Amen. May God perfect your perfection here. Que Dieu fait sa perfection. May God perfect your perfection. Que Dieu fait vos perfections. Your challenges are over. Vos défis sont finis. Your pains are over. Vos douleurs sont finies. In the name of Jesus. I see God give you a testimony. Dieu vous donner un témoignage. If you are the one hearing me, shout it louder like thunder. Clap your hand and celebrate Jesus. Congratulations. Lift your two hands for the Lord. Élevez vos deux mains pour le Seigneur.
Everybody stand to your feet and lift it Tout up. le monde, mettez-vous debout et Say, levez-vous. Father, thank you Dis Seigneur, je te for remercie bringing me to your presence. de m'amener dans ta présence. Lord, I exalt your name Seigneur, j'exalte ton nom because you are a great God. parce que tu es un grand Dieu. Speak into my life Parle dans ma vie and change my et story. change mon histoire. Change my mentality. Change ma mentalité. Change my way. Change mon Change voie. my life. Change ma vie. And give me the testimony Donnez-moi un témoignage. in the name of Jesus. Nom puissant de Thank you, Jésus. Father, Merci Père for saving my life. d'avoir sauvé ma vie. In Jesus' name. Amen. Clap your hand and be seated. Applaudis. Merci. I'm talking the topic this morning. Je parle sur un thème ce matin. Stop hating. Stop hate. Arrête la haine. Stop hating. Arrête la haine. Stop hating or stop. Arrêtez la haine. Hallelujah. Amen. What is happening in the world today, hatred has become one of the highest things that is Ce happening. qui se passe dans le monde entier, la haine est devenue. Stop hate and stop despising men. Ne méprise pas les hommes. Talk to our neighbor, stop hating people and Arrêtez stop de détester despising les gens men. et arrêtez de mépriser les gens. Talk to our neighbor, stop despising. Arrêtez de mépriser. Hallelujah. Amen. The people you are despising today, there will be a ladder for you tomorrow. Les gens que vous méprisez aujourd'hui seraient une échelle pour vous. I'm not talking to somebody here. Amen. The men or the women you are despising Les now, hommes et les femmes que vous that you are hating now, que vous détestez there can aujourd'hui, be a ladder for you peut tomorrow. être une échelle So pour you vous need to be demain. very careful Tu devais être not to prudent make a mistake, de ne pas faire une not to erreur. reject something that you will look for De tomorrow. ne pas rejeter quelque chose que tu vas chercher demain. For you to be able to afford 3 me square does not mean that you are bigger than me. Pour avoir 3 carrés, ça ne dit pas que vous It's your le même time point. does not mean that my own time will not come. Si c'était votre temps, ça ne dit pas que ma temps ne doit pas arriver. For you to dress well today does not mean that you despise me. Pour vous habiller aujourd'hui bien, vous ne doit pas me mépriser. For you to have a better shoe does not mean that you Pour despise avoir or une begin to meilleure hate me. chaussure, ça ne doit pas dire que tu méprises les autres. I have sit down listen to people. Je me suis assis. There are some people hate you just for Les nothing. gens te méprisent pour And rien. when you ask them why do you hate this man, Pourquoi tu détestes cet they will homme? tell you I don't know what I hate Je ne this sais pas person. pourquoi je le. But I just hate the person like that. Tu es juste I détesté. just hate him. Je l'ai juste Every time I see the person, Même que lorsque I je vois just que- feel hatred on that person. ressens la I déteste. don't know why. Je sais pas pourquoi. Have you ever listened like this Est-ce que tu before? as déjà écouté Have you ça? ever heard this thing Est-ce like que this tu as before? déjà entendu There are ça? some people I have been here for several Il y a days. les gens qui sont ici plus de temps. Somebody will just look at you and hate you Quelqu'un va te regarder, va te and détester, despise you. va te mépriser. Who is this man? Qui est cette personne? What are this man doing Qu'est-ce here? que cette personne fait ici? Anytime when they are passing on À their chaque way, moment, lorsqu'il when passe, they see you, lorsqu'il te voit, they begin to feel bad. ils ressentent Why do you pass here? pourquoi passer tu Why do you dois enter this Pourquoi tu house? dois passer dans cette maison? Talk to a neighbor. Dis à ton voisin. Stop hating and stop despising. Arrêtez de détester les gens et de mépriser les gens. This life is a journey. Cette vie, c'est un voyage. This life that you see is a journey. Cette vie que nous voyons, c'est un voyage. I'm not telling somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un? Life is like a mountain. La vie, c'est comme une montagne. There is climbing time and the Il y a le descending moment time. de monter et il y a le moment de descendre. Today may be your time of climbing, Aujourd'hui peut être ton jour de monter. but you don't know. If you are not careful, let me tell you, Que je vous dis, to climb, everybody can try to pour climb. monter, beaucoup de gens peuvent monter. But to descend Pour descendre, is very dangerous. c'est très dangereux. If you don't have somebody to help Si you, tu n'as personne à t'aider, you will die. tu vas mourir. I caused a technician to come and fix my dish in the house. J'ai appelé un technicien d'arranger. And I was lucky to climb to meet the technician up Je suis monté pour lui trouver en haut de toiture. with that stress. Sans stress. But to come down, Mais pour I descendre, don't know how to come je ne down. connaissais pas I comment won't come descendre. with front. Je veux venir. It's like I will Comme die. je peux mourir. They say I should come with my back. I say, how can I see the ladder to pull my leg? So there is no way for me. Il n'y avait pas moyen I pour moi. started crying. I said, what took me up Qu'est-ce qui here? m'a amené en haut? So I needed a help now. J'avais besoin I need someone that will come and help me. J'avais besoin que quelqu'un qui Support va me m'aider. to come down Pour where? soutenir le So that descendre. nothing will happen Que to rien ne me. peut se passer. Life is a journey. La vie, c'est une course. You may be climbing so high today, Tu peux monter rapidement but aujourd'hui. be careful. Mais fais Because attention. by the time you are coming Le down, moment que tu vas descendre, if you're not
careful, those beside Si tonight, tu ne prends pas soin de you gens are autour de coming vous, down will scatter your en life. descendant, vous disperser votre vie. Somebody says something. Quelqu'un m'a dit quelque chose. It's better to be poor and become rich Plus d'être pauvre et devenir riche. than to be rich and be poor Plus later. être riche et tu deviens You will pauvre. die with that. Tu vas mourir. I tell somebody here, somebody who grow with poor Quelqu'un qui est grandi avec la poverty pauvreté, and become rich. il devient riche. When the person become poor again, Lorsqu'il devient pauvre, the person will maintain himself. il va se maintenir. But someone that have never seen poverty Quelqu'un qui n'a jamais vu la grow pauvreté, up with richness, il est grandi avec la and richesse. suddenly the person come and see Et poverty. soudainement, cette personne devient pauvre. You don't know how to control. Tu ne sais pas comment tu You peux will thought that contrôler. the whole life is over. Tu veux penser que la vie est finie. You will prefer to die. Tu vas préférer You mourir. can even commit suicide to Tu yourself. peux commettre Be careful the way you live your life. Faites attention à la manière que vous menez vos Stop vies. hating the people that can be a help. Arrêtez de détester ceux qui Stop peuvent être un despising aide. the people that can be a Arrêtez help. de of you. mépriser ceux qui peuvent être un aide pour vous. There are some people you see them dress very poor. Il y a des gens qui tu le vois They habillés show like a rat. ils sont comme le rat. Don't despise them. Ne le méprise pas. If they could have been writing destiny on face, Si on écrivait le destin des gens sur le front, let me tell you, you can know everybody's destiny. tu peux connaître le destin de tout le monde. The person you see beautiful today, you don't know whether he has a destiny or not. Tu ne sais pas si The person you see so ugly today, you don't know whether he has a destiny or not. You need to be very careful. Tu devais être Destiny prudent. is not being written on the Le destin face. n'est pas écrit sur le front. So be careful the way you treat somebody. Arrêtez, il faut être prudent la manière que vous traitez les gens. Be careful. Soyez prudent. Talk to a neighbor, be careful. Dis à ton voisin, soyez prudent. I'm not telling somebody here. Amen. Hallelujah. Amen. One of the reasons why many do not experience help from God is this: Une des raisons que les gens d'expérimenter par les ignorance of Ignorance. passing those through whom God sent help. ils méprisent ceux que Dieu a envoyé l'aide. Ignorance of L'ignorance. what? Despising those through whom God can Ils send help. méprisent ceux que Dieu a envoyé l'aide. In life, there are some people that God can only send help through them. Dans la vie, il y a certains gens que Dieu peut les envoyer. But when you despise them, Mais lorsque tu le méprises, you will be walking and see help around. The help will be passing. tu vas voir l'aide, mais l'aide va te traverser. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are hearing me shout the louder like thunder. Amen. Talk to a neighbor, stop hating. Arrêtez de I know you're going to say, détester. stop hating. Arrêtez de détester. Say, stop hating. Arrêtez la haine. Second Chronicle 36, verse 16. 2 Chroniques 13, verset 16. Second Chronicle 2 Chroniques 36, verse 16. 36, verset 16. Are you there? And Psalm 139, verse 13 to 16. Psaume 139. Psalm 139, Psaume 139, verse 13 to 16. verset 13 à 16. First reader, quickly read Un with me. lecteur rapide. The first Chronicle. 1 Chronique. Second Chronicle. Is it Second Chronicle? Deuxième Yes. Chronique 36, verset 16. Yes. Second Chronicle 36, verse 16. They do what? They mock and despise them, Ils se sont moqués l'envoyé the de Dieu. messengers of God. Ils ont And méprisé sa despise his parole. word. and misused his prophets. And misuse his Ils prophet. ont mal utilisé le prophète. Until the wrath of the Lord arose against his people. Jusqu'à la colère de Dieu s'est levée contre ces gens. Till there was no remedy. Till there was no Il n'y avait pas remedy. miséricorde. Till there was no remedy. The people you are despising today, Ce que tu méprises aujourd'hui, tomorrow there will not be remedy for you. demain, il n'y aura pas. Psalm, are you That's there in good. Psalm? Psalm 139, verse 13 to 16. Psalm 139, verse 13 to 16. Psalm 139. For you have passed my rims. You have you have covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearful and wonderfully made. Marvelous are you. Marvelous are you. You work your works, and that my soul knows right well. 15. My substance was not hidden from you when I was. My substance was not hidden, was not hiding from you.
Mais si cela n'était pas caché pour vous, Men will not see your substance, but God sees your substance. les hommes secret and cautiously wronged in the lowest part of the earth. Your eyes didn't see my substance, yet being imperfect, and in your book all my members were Hallelujah. written. Just short there. Somebody shout hallelujah. Listen to me, child of God. écoutez, pas méchants qu'ils sont, They have been in one way or the other as a help to your ils ont life. un manière à l'autre un aide. So stop bragging now when God have already lifted you. Ne te vante pas comme Dieu te vous a déjà élevé. Hallelujah. Amen. Today, Aujourd'hui, I have 25 helpful points about haters. j'ai 25 points pour l'aide. 25 points about haters. 25 points pour ceux qui détestent. Some people in life, they are wicked haters. Il y a certains gens dans la vie, ils ont le méchant. They are just there to hate you. Ils te détestent Just for nothing. pour rien. You are beautiful, they hate you. Tu es belle, ils te You détestent. are ugly, they hate Tu es you. laide, ils te détestent. You are poor, they Tu hate es you. pauvre, ils te détestent. You are rich, they Tu es hate riche, you. ils te détestent. You are suffering, they Tu hate you. souffres, ils te détestent. Just for nothing. Pour rien. We are going to know some of the points. On va connaître certains points. Hallelujah. Amen. There are 4 types of haters. Il y a 4 types de détesteurs. In this kind of hater that will have 25, there are 4 kinds of haters. Il y a 4 types de détesteurs. There are 4 kinds of Il haters. y a 4 types de détesteurs. Hallelujah. Amen. Number 1, Première, there are those who criticize you c'est que ceux qui te critiquent, and find fault for everything you ils do, cherchent tout le faute en tout ce que tu fais. just out of jealousies. Hors de jalousie. There are some people Il y a certains gens who criticize you qui te critiquent, and find fault ils cherchent for tout le faute everything you do. de tout ce que tu fais. Some of their haters, C'est un des détesteurs. they are the people that they want to see any little fault about you. Ils cherchent tout le petit faute que They tu as talk. fait. There are some people here in the church now. Il y a certains ici à l'église. They are not hearing what I'm saying though. Ils n'entendent pas ce que je dis. What they are watching now to see some small mistake. Ils cherchent seulement à avoir une petite erreur. They say, look at what the man do today. Voici ce que cet homme a fait. Instead of pray for this man like this, he Au lieu pray de like prier this. comme ça, il Instead of do like this, he do like Au lieu de this. faire comme ça, il You fait- always have different kind of mindset. Il y a plus. You are on just to hate and T'as criticize. pas ce tellement pour te Some of you laisser say critiquer. immediately when this man who might my belly the C'est-à-dire bite, immédiatement, c'est my comme si tu stomach prends le to do micro, me something. mon corps I hate when this man carry mic. I hear when this man do like this. I hear when this one is singing. Je déteste comment il chante. Just to find little fault Il about the cherche une person. petite faute. This is number 1 kind of haters. Hallelujah. Amen. Number 2, Deuxième point. they are who try to make you look bad in front of others. Il te fait que les gens te regardent mal. Some of the haters, there are some people they want to do all their C'est très best détesté. to make sure they try to make you bad in any presence of Il te anybody. fait mauvais au milieu des gens. They are always good, Ils sont toujours bien, but others are mais bad. les autres sont mauvaises. Hallelujah. Amen. The one who try to make you look bad in Celui qui front essaie of de others, faire que les gens te regardent mal, that's wicked haters. c'est ceux qui sont méchants. He try to make you look bad. Et il te fait seulement que les gens te You regardent go and mal. visit this person. You know Martires is bad. Martires- You know Palma is bad. Martires- You know Olongole Et non, is bad. et non, est mauvaise. But me, I'm good. Mais je suis bien. For me, I'm good. Oh. Pour moi, je suis But bien. this one is bad. Oh. Mais celui-ci est For me, mauvais. I'm like this. Oh. Et je suis comme ça. Listen to me. Be careful. Soyez If you prudents. point one finger to somebody, Si tu dois quelqu'un avec how many toi, finger is il pointing y a back to combien de doigts you? qui te regardent? The man only get one. Cet homme a But the seulement- rest of the finger Mais les is autres pointed back to doigts you. sont en train de regarder It's sur toi. pointed to you how wicked you are. Ça montre That que you are tu es not qualifié. even good in one area. Tu es qualifié. All your life full with Ta wickedness. vie est pleine de méchanceté. If you are hearing me, say I hear you. Si tu m'entends, dis que je vous entends. Say I hear you well, well. Number 3, Troisième point. there are one who purposely bring you down, so you want to succeed instead of helping you. Il te rabaisse lorsque tu veux réussir. There's some people that want to really do what to bring you down Il y a certains gens qui instead of veulent helping t'aider you to succeed. au lieu de t'aider à réussir. There's another kind of haters. C'est un autre type de détestation. There's some people, if they see you struggling, Si te voient se battre, instead of them to help you pour to qu'ils t'aident succeed, à réussir, they will
God will help you to make Il sure serait that you fier. close your life. Pour que ta vie soit finie. There's some people asking you, how is that business? C'est They are tout not le monde asking qui to a know des affaires. whether you are succeed. Il ne veut pas que tu They are réussisses. asking to know the level of failure you are. Il veut demander They are comment- asking you how comment is the ça se church. fait. Il Not demande to comment know how l'église- the church is succeeding. Pas pour They want to connaître know comment how l'église- failure the church is Il facing. veut voir comment l'église But est anytime they see the picture of the À church, chaque moment, they see crowd, they see people, voit la foule, they il voit say, le- oh, what is happening? Il dit, qu'est-ce qui They ne va go, pas? they pretend like they're appreciating Il fait you. semblant They are not d'apprécier. appreciating you at Il all. t'apprécie pas. When they see the business is Lorsqu'ils growing, voient les they begin to affaires cry in their heart. Ils pleurent dans Why leur this cœur? man is succeeding? Pourquoi cet homme Why réussit? this man is making Pourquoi it? cet homme Instead to réussit? come and help you, Au lieu de go to the l'aider, next level. pour aller à notre They niveau. want to reduce you to Il te dust. réduit à la poussière. How wicked they are. Comment méchants ils sont. How wicked they are. Comment méchants ils sont. Haters. Les détesteurs. Somebody say haters. I'm not hearing you say haters. Number 4. Quatrième point. And there are the haters who hate behind your back and destroy your good name with slanders. Ceux qui te détestent derrière et ils détruisent ton nom devant. And there are the haters who hate you Ils te détestent behind your back derrière ton dos. and destroy your good name Ils détruisent ton bon nom with slanders. avec des paroles, They say this man they do good. avec des commérages. This man when a crook. This Cet man, homme qui est un this man escroc, they want to behind you. il veut être derrière toi. They are dangerous. Ils sont dangereux. But when they are in your front, Lorsqu'ils sont devant vous, you are a good man, oh. Tu es bon You are a homme. good sister, oh. Tu es You bon are a sœur. good mother, oh. Tu es bon. But behind, mais derrière, they are killing you without ils sont en mercy. train de te tuer sans They are miséricorde. slandering you, Ils sont en train de détruire ton nom. talking bad about you. Ils parlent everywhere. mal contre ton nom. Make sure that your name Il dead. fait sûrement que ton nom Nobody should finit. hear about Que you. personne n'entende pas vos The noms. only thing people hear about you La is seule chose que les bad. gens entendent contenir vos noms, Some c'est of de you, mauvaises choses. anywhere you go, Certains de vous the parlent, only vous thing partez. you give about somebody is to give bad name about Vous the person. donnez seulement le mauvais rapport contre There's le nom de nothing ces good to personnes. talk about somebody. Il n'y a rien de bon que You vous just go parlez around pour ces talk personnes. bad about this man, Vous parlez mauvais and you want testimony in your life. et tu veux le témoignage. Whatever you destroy, Ce que tu is the détruis, same thing will come to c'est your la même life. chose qui viendra pour vous. I'm not telling somebody here. Est-ce qu'elle parle You à cannot be quelqu'un? destroy somebody thing and expecting your own to be building. Tu ne peux pas détruire quelque chose de quelqu'un It's qui an n'a error. pas grandi. Hallelujah. C'est une Let me tell you something. que je vous dis que Hater le détesteur, will see you walk on water il veut te voir marcher sur and l'eau. say it's because you know how to swim. C'est parce que ils vont dire que tu connais You know something? nager. Haters are very terrible people. When When they see you walking on water, lorsqu'il te voit they marcher, say, look at him. il dit, He's regarde, doing this because you know how to il swim. fait ça parce qu'il connaît nager. If you don't know for swim, can he walk like that? S'il ne connaît pas marcher, est-ce qu'il peut nager? Est-ce qu'il peut What is marcher your comme ça? problem? Quel est votre problème? If you see someone eating me, this man is eating this me because look at the way he's doing because he has money. Il mange la viande parce qu'il a l'argent. Talk to a neighbor. Dis à ton If you voisin. are among the hater, Si tu es parmi le disconnect détesteur, yourself from them now. déconnecte-toi maintenant. Because the people you are hating, Ceux que tu détestes, they can build up help for you il peut tomorrow. être un aide pour vous. The people you are slandering against Ceux them, que tu es en train de the détruire le nom, people you are destroying their name, ceux que tu the détruis le people nom, you are gossiping ceux about, que tu fais le they will courage, be of help for you il tomorrow. serait un aide pour vous demain. In life, Dans la vie, there's nobody completed bad. il y a No personne matter how qui bad va- somebody be, que ça soit mauvais, there que is cette one personne. thing good about the Il y man. a une chose de bonne contre So sa vie. just see the one good thing about the man Il faut voir ces bonnes choses and contre sa vie. forget the other Il part oublie les autres that is côtés. not good for you. N'est pas bien. Because you don't know the area you will connais meet pas the le person niveau que tomorrow. tu vas That rencontrer can be a cette good personne. help. There's some of you sitting here. Certains de There's vous some choisissez. people you know come close. Il y a certains que tu n'es pas Because you proche. know what damage you are caused for Tu sais them. le dommage que tu as fait pour eux. Shame now is making you not to close. La honte fait que vous ne pouvez pas leur I know approcher. what I have speak against this man. Je sais ce que j'ai parlé contre I cet know what I homme. have done about Je this sais ce person. que j'ai fait. How can I relate with him Comment again? je peux Where avoir can I une start? connexion avec lui? How can I do? Comment je peux faire? In our area, we have some people in our village. Il y a certains gens dans nos villages, When you are coming, lorsque vous venez, they will laugh at you, mock you very ils vont se well. moquer de toi. As you enter like this, they celebrate you. Comme tu es en train de te célébrer, Now lie. c'est le mensonge. They don't finish you. Ils t'ont déjà fini. And when you enter like this, Lorsque tu they say, welcome, bros. When are you going? Quand Person est-ce que just tu enter now. Quelqu'un You vient will ask d'entrer. the person which time to go back. Alors qu'il va partir.
person don't enter your house. Quelqu'un entre dans la Hey! maison. When are you going back? Quand est-ce Which que time tu are you going À out? quelle heure tu pars? You are just rushing because you are not comfortable with the Tu n'es person. pas confortable You avec don't want cette him to personne. go fast. So you veux pretend pas, tu fais just semblant. to smile with him, but in your heart, Vous souriez avec cette you personne are d'abord. bitter. Vous êtes amen. Are you one of those human beings? Est-ce que tu es parmi cette Tend to be good in the face of a tu fais man, semblant d'être bien au but milieu à inside la of you, présence. you are very deadly, À so l'intérieur de toi, wounded tu and es- wicked inside of tu es you. méchante. Talk to a neighbor church in that area. Changez-vous de ce niveau. How not to be hurt? How not to be hurt? Comment ne pas être détesté? How not to be hurt? Comment être, Number ne pas one. être détesté? First Peter chapter 2 verse 1 to 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 à 2. Therefore, right yourself of every kind of evil and deception, hypocrisies, jealousies, and every kind of slanders. Like newborn baby, test for the pure milk of the word, so that by it you may grow in your salvation. Number one, how to stop being a haters. Grow Comment yourself in the knowledge of God's word. grandir dans la reconnaissance de l'œuvre de Dieu? When you know God's word, when you know God and His word, Si tu connais Dieu et sa parole, nothing will permit you to hate. rien va te permettre d'être détesté. Let your desire of heart, Que vos désirs de cœur, let the crown of the heart every day. que le plein de vos cœurs chaque jour, Father, help me to desire your word. Père, aide-moi à désirer ta As parole. a new baby, desire to Comme un nouveau suck bébé désire le lait to de sa drink the mère, milk. pour boire le lait de sa Lord, mère. help me to desire your word. Aide-moi à désirer ta Day parole. and night in my Jour et life. nuit dans ma vie. When you grow in the knowledge of Quand God, tu grandis dans la nothing reconnaissance de will make you Dieu, to be a hater. rien ne va te faire être un détesteur. When you grow in the knowledge of the Lorsque God tu word, grandis dans nothing will l'œuvre make you de to Dieu, become a slander. tu ne peux pas être un comméreux. Nothing will make you to do that. Tu ne dois pas être un But comméreux. as long you don't know the word of Aussi God, longtemps que tu ne connais pas la anybody parole, who hates, ceux qui anybody who slander, ceux qui anybody who is jealous, ceux qui gossip, sont jaloux, the person is far away from God's word. cette personne est éloignée de Dieu. Number two, Deuxième point. Proverbs 14 verse 30. Proverbe 14 verset 30. A heart at peace give life to the body, but envies rot the bones. Hallelujah. Amen. Proverbs 14 verse 30. Proverbe 14 verset 30. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you there? Est-ce que tu es là? Proverbs 14 verse 30. Proverbe 14 verset 30. Number 3. Ephesians chapter 4 verse 31. Éphésiens chapitre 4. Get rid of all bitterness, Sortez de tout l'amertume that and anger et la colère. and slander, Et, as well as all type of evil behaviors et concerned. tout le mauvais comportement. Get yourself out of it. Fais-toi sortir de cela. Get yourself out of any anger. What brings Fais-toi haters in sortir life de is tout de la anger. colère. Little thing you get angry. Un petit Little thing chose, tu es en colère. when anger is taking your life, you start Lorsque la hating colère prend everybody. ta vie, ça détruit ta vie. People who hate a lot is people with quick temper. Ceux qui Anger. détestent beaucoup, c'est ceux They hate ceux too qui much. ont la colère. Little thing you hate. Un petit chose tu détestes. I hate this person. Je déteste ces personnes. Some of you sitting here, you have been saying that. I hate this man. Certains de vous vous dites cela. I hate this person. Je déteste cette personne. If you have ever said like this, wave your hands. Si tu as déjà dit cela, que Don't je be vois lying. comment. If you have ever said like this, Si tu as déjà dit cela, is it true now? est-ce que c'est vrai? Ah, you sincerely, my heart, when I see this person, I hate him. Lorsque je vois cette personne, je le déteste. I hate him. I don't know Je why. le déteste, je ne sais pas But when pourquoi. I say I don't know why, Je ne sais pas pourquoi. but right in my heart, I just hate him Mais like dans mon that. cœur, je le déteste comme ça. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Number 4. Quatrième point. Galatians chapter 5, verse 25 to 26. Galates 5, verset 25 à 26. Since we live by the Spirit, Nous vivons par let l'esprit. us keep in step with the Spirit. Gardez un pas pour l'esprit. Let us not become consistent Qu'on ne doit pas Provoking. être provoquant. and envy each other. Begin to envy each other. Et No. pour avoir la jalousie. Let's stop that. Arrêtons cela. Hallelujah. Amen. They were filled with all manners of unrighteousness, Ils étaient pleins de tout injuste. evil, Le mal, covetousness, la conversion. malice, and they full of envies, murders, strife, and maliciousness.
They are gossipers. In Ils sont les Romans commérages. chapter 1 verse 29. Romains chapitre 1 verset 29. How to not be hated. You must remove yourself from all those Tu dois areas. t'enlever de toutes ces choses. Provoking be unrighteousness. Pour être injuste, You must desire to be a righteous tu man. dois désirer être un homme juste. Righteousness should be your heart Que desire. ça soit votre Righteousness should be your heart La cry. justice doit être By le doing cœur. this, En faisant cela, you will not desire to hate any person. tu ne dois pas désirer de détester quelqu'un. Hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Alléluia. Shout it louder like thunder. Alléluia. Many times, hate are hate for no reason. Il y a plus de parfois The next ceux qui one. détestent pour rien. The next one, hate are hate for no reason. Le détesteur te déteste pour rien. There is no reason that makes somebody to hate. They just Il n'y a hate for aucune no reason. raison qui le fait de détester. Hallelujah. Amen. In Psalm 38, Psalm 38, verse 19. verset 19. Psalm 38, verse 19. Psalm 38, verset 19. Many have become my enemy Plusieurs sont devenus mon ennemi without cause. sans cause. Those who hate me Ceux qui me détestent without reason sans raison, are numerous. ils ont numéro. Those that hate me without reason are numerous. Ceux qui m'ont détesté sans raison sont Some of beaucoup. us sitting here, there are thousands of us just hate particular Il y a plus qui détestent les gens pour rien. and the kind of people we hate, we remain with them, we not relieve them. Les gens que nous détestons, nous One restons avec funny eux. thing in life is that Une some chose- people you hate them and you never leave them. You Les gens always que tu remain with them. détestes, tu ne le quittes pas, tu es toujours là-bas. Is that no wickedness? Ce n'est pas la méchanceté. You hate somebody, Tu détestes quelqu'un, but you not separate from that person. tu ne te sépares pas de cette You are personne. still there with the person. Tu es toujours avec cette personne. Some of you hate somebody, Certains de vous but détestent you not hate the gift of the person. et vous ne détestez pas. You hate someone, Tu détestes quelqu'un. but you not hate the gift of that Tu person. ne détestes pas ce qu'il vous You donne. not hate the money. Tu ne détestes pas son You not argent. hate the good thing the Tu person ne is doing. détestes pas de bonnes choses qu'il But fait. the person is doing good thing to me. Et cette personne dans le bon But I chose pour don't moi. like him. I just hate Je him. le He sacrificed a lot of things to my life, Il a sacrifié but beaucoup de I choses just dans ma hate vie. him. Mais je le déteste. Why? Is that no Ce n'est wickedness? pas la méchanceté. If you hate somebody, hate him plus everything. Si tu détestes quelqu'un, déteste tout ce qui il appartient. Hate plus everything. Il faut le détester avec toutes ces choses. Don't hate him. I'm accepting some certain time about Ne his life. déteste pas et tu acceptes certaines choses. Hallelujah. Amen. What is that psalm say? Somebody read that psalm for me. Psalm 38. That's number 9. Psalm 38, verse 19. Psalm 38, verset And 19. somebody read Psalm 69, verse 4. Psalm 69, verset 4. Psalm 38, verse 19, I read. And my enemies are lively. They have been strong. And those hating me without cause have been multiplied. Yes. The next Psalm 69, verse 4. Those who hate me without reason Ceux qui me détestent sans raison, are numbers. ils ont numéro. The head of my head. Many are my enemy without cause. Plusieurs Those sont mes who- ennemis sans What cause. is your answer there? Those that hate me Ceux qui m'ont détesté sans cause sont without plus a que mes cause cheveux. are more than the numbers of my hair. But I with you. Ils sont avec vous. Yes? Continue. They that will destroy me, be my enemies, wrongfully, are mightier than I restore that which I put not away. Kata pasi kata kata. Are we together here? Amen. Are we together here? Est-ce que nous sommes ensemble? If we are together, shout, I hear Nous you. sommes ensemble, dis que je vous écoute. Hallelujah. Amen. Number 11, they just hate you without no reason. Ils te détestent pour rien. Number 11 here in Psalm 109, verse 3. Psalm 109, verset 3. Number 11, Psalm 109, verse 3. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Psalm 109, verse 3. Psalm 109, verse 3, I read. They have compassed me about, and they fight me without cause. Hallelujah. The what? They have compassed me about, and they fight me without cause. Some people are just fighting you because they hear what some people say. Certains vous combattent parce qu'ils ont entendu ce qu'on a dit.
Some people, it's not their problem. Certains, ce n'est pas leur problème. Because they hear somebody say C'est parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler de vous. they just decided to hate you. Ils décident de vous détester. Some people are hating some men of God, not because the man of God do something for them. Certains détestent certains hommes de Dieu, pas parce But because they hear the man of God have done this qu'ils thing, ont entendu que cet homme de Dieu a fait they ceci. started hating the man. Ils commencent à détester cette Because they hear this man do this, Ils ont entendu que cette they femme a started fait ceci. hating the person. Ils Does détestent the cette person personne. do something to you? Est-ce que cette personne fait quelque chose pour vous? Why are you hating the man? Pourquoi détester cette... Why? Pourquoi? Ask your neighbor why. Pose la question à ton... Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? When hater does not work, they start telling lies. Lorsque il te déteste, ça ne marche pas, il commence à mentir. When hating does not work, they start telling Lorsque lies. le haine ne marche pas, il commence à... When they hate you, Lorsqu'ils te détestent, They discover the hating of you is ils ont not vu working. qu'ils t'ont détesté, ça n'a pas they marché. start talking lie about Ils you. commencent à mentir. That's what haters do. C'est ce que le détesteur fait. When they hate you, Lorsqu'ils te détestent, they hate you, ils te détestent, And they discover ils ont découvert nothing is working que for rien their ne hate. marche. they are just killing themselves. Ils se tuent. They'll start enter for lies. Ils vont entrer dans le They'll mensonge. start enter for Ils lies. entrent dans le mensonge So that they should kill well. pour qu'on peut te voir mal. Hallelujah. Amen. In number 12, in Proverbs 11 verse 9, Proverbe 11, verset 9. with his mouth, Avec sa the bouche, ungodly man will destroy his neighbor, but by knowledge the righteous are delivered. Hallelujah. Amen. Psalm 11 verse 9. Somme With his 11, verset 9. mouth, Avec sa bouche, the godless man celui will qui fait destroy le his hypocrite, neighbor, il détruit but by le- knowledge the righteous are delivered. Avec la reconnaissance, ils sont justes. No matter how the lies against you Que do ce soit la whatever, manière qui manque contre vous, God will not disappoint you. Dieu ne peut pas te déçu. With knowledge, all the righteous will be delivered. Avec toute la reconnaissance, I said with righteousness you will be delivered. dans la justice du soleil, If you are hearing me, shout the louder like thunder. Hallelujah. Proverbs 16 verse 28. Proverbe 16, verset 28. Proverbs 16 verse 28. Proverbe 16, A dishonest man spreads strife and whispers, separated close friend. There are some people are there just to separate from their il y a helpers. certains gens qui sont là seulement pour vous séparer. There are some people when they discover this man be of help of you, S'ils voient que cet homme est un aide pour vous, they'll start calling that person and give him some high ils vont blow appeler cet homme, ils vont commencer à lui donner le mauvais just to paroles. make sure they separate you from Pour faire sûrement somebody will say you want good friends. quelqu'un How va the te voir person avec is un bon helping you, ami, how the person is supporting comment il you, vous soutient, they will just went behind. ils vont aller derrière. Do you know this sister? Est-ce que tu connais cette Do soeur? you know this brother? So Sais-tu cette this person is frère? a good person. Just that you never know. C'est moi que tu ne connais pas. I know him better than Je you. le connais mieux que vous. This person you are dealing with, so Ces personnes que tu be traites avec careful lui, because if you don't take it, this person will bury you il peut t'arrêter before you know. avant que tu ne That saches. person who is helping you Ces personnes qui started t'aident, withdraw himself, te retirer. can no more help you because someone have disconnected. Parce que quelqu'un t'a déconnecté. You see somebody Tu vois is a quelqu'un relationship avec une relation just because of no reason. à cause de rien. Because the other friend have no relationship, Parce que l'autre no good relationship. She will go to that other man, pretend like he loves you. va faire semblant qu'il vous aime. This girl yeah, you want to marry is my friend. Oh. Cette fille que tu veux épouser, I c'est know ma her very copine. well. Oh. Je la connais bien. It's too flex. Elle It's too elle marche- dangerous. But Elle est it's a good girl, but dangereuse. he character you know fit. Oh. Elle est dangereuse. And when he separated, she want you not to carry him. Il se sépare, il veut que tu le portes maintenant. So to never be careful. Si à ton voisin, faites attention. Haters, when they tire of hating you, they'll start to Lorsqu'ils sont fatigués de spread lies. détester, ils They'll commencent à start faire le walking around, mensonge. begin to causing lies. Il marche autour, il fait de mensonges. Many business are collapsing today because of one lie. Les affaires chutent aujourd'hui à cause de The church of God is suffering today because of lies. Only some few people decided to become the weapons of lies in that C'est ministry. un peu de gens deviennent un âme pour They le meet mensonge. this one, they spread this Il lie. va tout- They go here, they spread il va this faire le lie. mensonge, They enter here, they spread this lie. What is their plan to make sure they rubbish you for Pour nothing? qu'il te met à They rien. make your life become Il nothing. fait ta vie devient. You see a man succeeding in Tu business. vois un homme qui réussit. When they hate you tire, Lorsqu'il te they tient, discover you are still making une fois it. que tu continues à They réussir, started spreading il lies. commence à faire You des know mensonges. this man, they use juju for his job. Il utilise le You know that juju. I know this man. Je connais I ça. have been close with him. Je suis proche de lui.
just to make sure that you lose that business. Pour faire sûrement que tu payes cette affaire. Anyone that cause you to lose your Tous ceux destiny, qui ont causé que tu payes ta destinée. the person will not also succeed in Cette some. personne ne doit pas réussir au nom de Jésus. I say, whosoever cause you to lose your destiny, Quiconque cause que vous payez, that same person will not also succeed in the name of ne Jesus. doit pas réussir au nom de Jésus. If you are the one hearing me, shout it louder like thunder. Some people will pretend that they are relating with you C'est un faux semblant qui just to get one information from you, pour avoir une information, so that they can go and spread and finish you. pour qu'il peut aller te détruire. Today there are 1,000 brothers, sisters in the church Il y a le millier de frères et sœurs à with l'église pains and burden in their heart. avec de douleurs dans They leur don't cœur. know where they can share their Ils ne pain, savent pas où partager leur douleur. because sharing their pains to you, En partageant leur the next day they will hear for radio. le jour, The next day they will hear over the mic. ils vont entendre The man le will be micro. preaching in the church. On va prêcher à The man will be criticizing the On church, va critiquer à and the l'église. person will be feeling Et cette bad, personne va sentir. regretting why he shared his pain. Et il va regretter. There are thousands of people. Il y a milliers de They gens. prefer to die with their pain in their heart, Mourir avec leur douleur dans because leur cœur. many people that are sharing their Parce que pains, plus ceux qui partagent instead leur of douleur, helping them, they feeling killed. au lieu de leur aider, ils te tuent. Somebody shout hallelujah. Quelqu'un dit Alléluia. Shout hallelujah. Quelqu'un dit Alléluia. Proverbs 10 verse 18. That's Proverbe not 10, verset 15. 18. The one who counsel hatred has lying lip, and whosoever utter slander is a fool. Any person that utter slander, the person is a fool. Celui qui fait de commérage, c'est un fou. You are a fool. Fool. Tu es un Fool. fou. Fool is person who does not reason. Celui qui ne raisonne rien. Fool is a person who does not know anything. Un fou, c'est quelqu'un qui ne If connaît your rien. life is not to walk around and create Si impact, ta vie, c'est pour is to marcher walk around causing slander, et vous causez you are le the dommage. most higher fool human Tu being. es insensé. You are a fool. Tu es insensé. Because doing that, the man is succeeding going. En faisant cela, la personne réussit. Tell to our neighbor, stop wickedness. Arrêtons la méchanceté. If you want testimony this month, Si tu veux le témoignage cette mois, there is something you must work out yourself il y a on. des choses que tu dois travailler. You have dans been ton doing corps. that for years. Tu as fait cela How pendant much des have they années. been paying you with it? Combien on t'a payé? In Pekka this, they just call some little children and give them some money just to come and rubbish me. À Small, small Pécatis, on money. avait appelé le petit fille pour That cannot feed them for 1 week. détruire la vie de l'homme de Dieu. With my own friend, man of God, C'était son ami, un homme de Dieu. after they have done that, Après, ça va faire cela. some time later they started getting problems. Après un temps, il commence à avoir They des started problèmes. confessing one by Il one. commence à confesser un à un. Who benefits? Qui était un Is bénéfice? the man you slander or is the one? C'était You? l'homme que vous avez détruit, son nom, c'est vous. Today we are living in the world that are dangerous. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est dangereux. Your haters are not far away from Vos you. détestés sont You pas are loin. slandering people are not far away from Ceux you. qui détruisent ton nom sont pas Some loin. of you sitting here, they are your neighbor. Certains de vous, Some of you sitting here, they are inside your ils house. sont dans leur They are maison. living together with you. Ils vivent They are in your ensemble. office. Ils sont dans leur They are in maison. your quarter. Ils sont dans- They are in your village. They know you very well. Ils te connaissent bien. People does not know you cannot slander you. Ceux qui ne te connaissent pas ne peuvent pas détruire ton nom. What do you know about this person? Until my friend come one day. Jusqu'à ce Somebody que- I respect as a father. Quelqu'un qui respecte comme un père. He come one day, call some leader down. Il est arrivé, il a appelé ce leader. Say, I want to apologize before you return. Que je veux demander une excuse. I know how much you have done for me. Combien tu as fait pour moi? If I cannot apologize, Si je ne peux pas parler aujourd'hui, God will hold me. Dieu va me He tenir. said, I am the cause of what happened Je last suis time. la cause de ce qui s'est passé l'année dernière. That is the last time the man stepped into the C'était ministry. la dernière fois que cet homme était entré dans ce He went ministère. and died. Il est parti et il est mort. He went and Il died. est parti, il est mort. You know them, no? Somebody that is a blessing to me. I Quelqu'un believe qui that était une is a great blessing. But I don't know. He's the same person bringing me. Il ne savait pas que c'est la même personne qui lui fait rabaisser. Let me tell you something. Let me tell you something. Don't allow demons of slander enter you. Ne permettez pas que le démon de commérage entre en vous. The one you are planning to kill, you will kill yourself before that man. Que tu planifies de tuer, tu vas te tuer avant. Judah planned to kill Jesus. Who died first? Judas avait planifié de tuer Jésus, qui est mort avant. Who died first? Qui est mort avant lui, avant Dieu.
Judah planned to finish Jesus' life. Pour tuer Jésus. So this man, Que cet You homme, must take his life. It's not good. It's a tu wicked. dois enlever sa vie. the Il man n'est pas eat bien. money alone, eat offering alone. Il a Kill him mangé. so that we il a enjoy mangé l'argent. it. Immediately he sold Jesus. Et immédiatement, lorsqu'il The a mangé next Jésus, day he hung himself. le jour suivant, il s'est pendu. Look at Miriam. Regarde Myriam. They tried to bring down Moses' life On a essayé de rabaisser before la God and before men. But who afflicted first? Qui était affligé avant? Who afflicted first? Qui était affligé avant? Miriam and Aaron. They want to Miriam and reduce Moses to dust. Il voulait mettre Moïse. What Moses did is wrong. Ce que Moïse a fait, But c'était it's not mauvais. your place to Ce n'est judge. pas à vous de juger. What Moses do is totally wrong. Ce que Moïse a fait est totalement mauvais. But God know why it happened. Mais Dieu sait pourquoi ça s'est produit comme Have ça. you read any place in Bible God condemned him? Est-ce que tu as lu un endroit que Dieu l'a condamné? Who are you man to Qui condemn? es-tu l'homme pour condamner? Who are you man? Qui es-tu? When the man settled with his God, when Lorsque cet homme arrange avec son Dieu, Miriam and Aaron get afflicted et Myriam because of slandering against à cause de commérage Moses. qu'ils ont parlé. The one you are planning to kill, you would die Ce first. que vous planifiez de tuer, vous allez mourir Any avant. man plan to finish you before. Tous ceux qui planifient pour Before your time, the man will avant finish ton temps, himself. ils vont Anyone plan to finish your ils business, planifient de plan to finir finish your marriage, plan to finish your study, plan to finish your career, plan to finish your destiny. Holy Ghost! Some people, when they see you, you are collapsing, they are Il happy. y a certains lorsqu'ils te voient chuter, ils sont fiers. They are clapping their hands. Ils acclament leurs mains. It don't die. There's some people in the quarter when they want to, people say this person die fast, so it don't Il y a die. certains où quand ils disent il faut mourir vite. I follow one of my friends, we'll go pray so somewhere. On est I will parti go finish prier pray. quelque part. I will go on that place. Then my friend said this person will die. Well, I said, what do you follow me? That place I said, Waka. I said, that no brother, Waka, oh Loshi, broke to your woman. How can you finish pray for life and you are speaking Comment death? tu peux prier sur That une means vie as I'm et tu dis que praying tu for fais- life, you are speaking Donc je death. prie pour la vie et tu pries pour la mort. I said, it can't work. You will not follow Je me dis anyway. que tu ne dois plus me suivre. You are wicked. Tu es méchante. Some people, when they are praying for sickness, Il that's y a why in certains qui every prient pour la meeting, maladie. not everybody follow you. Dans toute réunion, ce n'est pas tout le monde qui te suit. In the journey of life, not Dans everybody la is course permitted. de vie, ce n'est pas tout le monde qui te In the journey of life, not everybody is permitted to go with you. Dans la course de vie, ce n'est pas tout le monde qui est Some permis d'aller people, avec vous. as long they journey with you, Dans le voyage avec vous. you close your life and destiny. Si vous il ferme ta vie. As long they can journey with you, Aussi longtemps qu'il peut marcher avec vous. Akanda barabo sakata. Your life finish. Ta vie est finie. This year, this month, Cette année, c'est if moi. you want to end with testimony, Si tu veux finir avec un témoignage, some people you must leave them. il y a certains gens que tu dois le quitter. Any man slandering, gossiping, speaking against evil Tous to ceux you, qui parlent de mal ou de you say, commérage. I have forgiven, no. Il dit que tu es pardonné. Oh. You are forgiven, but separate. Tu as pardonné, mais il faut te séparer. Because if you are still with the person, Si the personne, person can deal before you know it's Avant- not forgiven, ça- it's death. la prochaine chose, c'est la mort. What will profit you? If you die, what will profit you again for life? Si tu meurs, qu'est-ce qui va te profiter dans la vie? We are living in a wicked world. Nous vivons dans un monde méchant. Be seated. Assis. Hallelujah. Amen. Somebody shout hallelujah. Quelqu'un dit Alléluia. Do not be envious of people who do wrong. Ne sois pas envie de gens qui font de mal. Number 16. Proverbs 24 verse 1. Proverbe 24, verset 1. Be not envious of evil men, nor desire to be with them. Ne désire pas d'être avec les mauvais gens. Hallelujah. Amen. Be not envious of evil men, Ne sois pas envieux nor de mauvais desire gens. to be with them. Ou ne désire pas d'être avec eux. Don't ever live your life with people who are destructive. Ne mène pas ta vie avec le destructeur. Don't even desire to relate or be with them. Ne désire pas de relayer avec eux. Disconnect yourself totally and fully. Il faut te déconnecter avec eux. Separate all. Sépare avec eux. They want to go far. Si tu vas aller loin. If not, it will be a pity. Sinon, ça serait un pitié. Hallelujah. 17. Proverbs 23 verse 17. Don't envy sinner, but always continue to fear the Lord. Il ne faut pas envier le pécheur. Don't envy sinner, but N'enviez always pas le continue pécheur. to fear the Lord.
Some of you sitting here, when you say a man who is not God building a house, you say this man is a cutting man, this man is a dangerous man, this man is like this. He does not know God. He is doing like this. He's doing like this. It's not your concern. Your concern is not for them. Don't envy sinners. Ton concern n'est pas pour eux. Faut pas les envier. Your own desire to fear the Lord always, so that your own door will be open. Il faut désirer d'avoir la crainte de Dieu pour que vos portes seraient ouvertes. Even believer in church, me pastor begin to point some people. This house, na a cutting house. This man, this car, na a blood car. This one is evil. This. What you are criticizing, one day you have it. And when you have it, lorsque tu auras, with that blood, sans le sang, what will you say? Qu'est-ce que tu dois dire? Before anybody ride car is a blood car. But today, people who are riding car today, is it blood car? Ceux qui conduisent la voiture aujourd'hui, est-ce que Before, c'est le sang? Avant, anybody look good is a blood money. celui qui est bien, on dit qu'il a l'argent. Anybody who money in hands. Celui qui a l'argent en Nobody is main, causing that language of poverty. on dit que c'est une occultisme. C'est une parole de pauvreté. A man, money. He Un homme qui thought n'a pas that l'argent, to have money is blood. il pense qu'avoir l'argent c'est He le made sang. another sacrifice. Tu as besoin d'un sacrifice. Job is sleeping and be Come on. calling people a cultic. You remain dead. Et appelle les gens le cultiste, tu vas rester là. Hallelujah. Amen. 18. 18. Psalm 37 verse 7. Psalm 37, verset 7. Be still in the presence of the Lord Reste dans la présence de and Dieu. wait patiently Et attends patiemment for him pour lui, to act. pour agir. Wait patiently for him to act. Attends avec la patience. Be still in his presence. Reste dans sa présence. Be still in the presence of God Reste dans la présence de Dieu. and wait patiently Attends for patiemment him to act. pour qu'il puisse Don't agir. worry about evil people Ne t'inquiète pas le mauvais who gens prosper or free about their wickedness, qui prospèrent. or they are progressing because of their wicked Ils charm. sont en train de progresser à cause de Don't worry charme. about that. Ne te soucie Be pas patient. d'eux. Sois As you are patient. working hard with God, be Quand vous patient travaillez avec and Dieu, keep on focus with God. il faut focaliser à Dieu. One day your day will break. Un jour ton jour, One day your sun will un shine. jour ton In the soleil name va of se lever. Jesus. Amen. Dealing with them, how to deal with Comment haters. traiter avec Somebody said dealing with haters. traitant avec le détesteur? Number 19. 19. Proverbs 19 verse 11. Proverbe 19 verset 11. Proverbs 19 Proverbe 19 verset 11. verse 11. If you are there, read it with me. Si tu es là, If you are there. The wisdom of a Proverbs man, 19 verse 11. Yes. the wisdom of a man Yes. has differed his And anger, deeper his anger. and his his glory glory is to pass over transgressions. Somebody shout hallelujah. quelqu'un dit And alléluia. 1 Peter 3 verse 16. Un pied Having a good conscience, pour avoir une bonne conscience. so that when you are slandered, those who reveal your good behaviors in Christ may be put to shame. Hallelujah. Amen. 22 in 1 Peter 3 verse 9. Do not repay Pierre 3 verset evil 9. for evil. Ne paie pas de mal avec du mal. Hallelujah. Don't repay evil for evil, no matter how they slander against you. Que ce soit la manière qu'ils parlent contre toi. What show that you're bigger than them? Ce qui montre que tu es grand que eux. Close your mind, keep on going. Fermez votre bouche et vous continuez Don't à fight to grandir. defend yourself. Ne te bats pas pour te In défendre. life, the more you fight to defend yourself, the Plus à more plus you tu te worsen bats your pour te situation. défendre. Allow God to fight for you. Permets Dieu de vous défendre. Don't pay back evil to evil. Ne paye pas le mal Tell avec your du mal. neighbor, don't pay back evil to Ne evil. payez pas de mal avec du mal. What show that you are bigger than Ce them qui montre que tu es plus grand que eux, is to close your mind. Keep on going c'est your pour life. fermer ta bouche et tu continues à grandir. Keep on going. Continue à grandir. Keep on marching forward. Continue à t'avancer. They will get tired of you. Ils seront fatigués. They will come back and apologize to you. Ils vont venir et demander Don't try pardon. to fight for yourself. N'essaie pas de te battre toi-même. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Romans 12 verse 14. Romains 12 verset 14. Bless those who persecute you. Bénis ceux qui te persécutent. Bless and do not curse them. Il faut le bénir, pas que vous devez le maudire. One day you shall testify. Un jour tu vas témoigner. Hallelujah. Amen. You are a living testimony. Tu es un témoignage vivant. You are a living testimony. Tu es un témoignage If you vivant. are hearing me, shout it louder like thunder. Si tu m'attends, dis I say you are a living testimony in Jesus' tu es un name. témoignage. As
Ask your neighbor, are you one of the slanders? Es-tu parmi ceux qui font le Are commérage? you one of the haters? Es-tu parmi ceux qui détestent? How many people at your heart that you are hating now? Combien de gens que tu gardes dans le cœur? How many of you sitting here, there are some people you are heart you are hating now? Combien de vous, dans votre cœur, vous détestez les gens? Some of you, or three. Certains de vous, c'est combien Some de people gens? say, Deux ou trois? I can't count them. Certains disent que je ne peux pas They are compter. too much. Ils ont plus. There are some people I don't want to even see Il them. y a certains que je ne veux même pas le voir. But you want that they should be seeing you. Mais tu veux qu'on vous voit. In life, Dans la vie, some people want that they should never see some people. il faut qu'on ne voit But they should pas always tout. see them. Quand on le voit, tu sais. Anywhere they go, Partout là où il they should passe, see them. on va le voir. The others should not see. Les autres ne doivent pas le What voir. wickedness is this? Quelle méchanceté. Ask your neighbor, are you one of those people? Pose la question, es-tu parmi ces gens? Are you one of those people? Est-ce que tu es parmi ces gens? Are you one of those? Est-ce que tu es parmi ces gens? One that they should always see you. Tu veux qu'on te voie? But I want to assure you, God will never abandon Je you. veux vous assurer, Dieu ne peut pas God vous will never abandonner. fail you. Dieu ne peut pas vous faillir. God will never disappoint Dieu ne you. peut pas vous déçu. In the name of Jesus. Amen. If you are the one, shout louder like thunder. Amen. Hallelujah. Amen. Let me tell you something. Example. Exemple. In Mark chapter 15, Marc chapitre 15, verse 7 to 11, versets 7 à 11. there was one named Barabbas Il y avait un homme Barnabas who was in prison, qui était en a prison. rebel who has committed murders during the rebellions. Il avait commis la mort. The au moment crowd de come l'ébullition. up and began to ask Pilate to do for them as was his custom. So Pilate answered them, do you want me to release the king of the Jews for you? For he knew it was because of envies that the chief priest has handed him over. But the chief priest stir up the crowd so that he will release Barabbas to them instead. Hallelujah. Are you there in that place? There's a man that was arrested Il y avait un homme qui était arrêté, and put in the prison. était mis en prison. And their mind is to make sure that the man die in that prison. Et il voulait que cet homme meure The vision of that man should end in pour prison. que la vision de cet What homme is soit en another prison. translation say? There is one named Barabbas, which lay bound with them, that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection. And the multitude cried aloud, The multitude cried aloud. began to desire him to do as he had given God. Yes, they are crying for Pilate to come and do the same thing he's doing with others. They said Pilate and answered them, saying, will ye that I release unto you the king of the Jews? For he knew that the chief priest had delivered him for burial. But the chief priest moved the people that he should gather release Barabbas unto them. And Pilate answered and said again unto them, what will ye then that I should do unto him, who ye call the king of the Jews? And they cried out again, crying, So let him do what? Crucify him. Did he crucify him? Huh? What does this man did? Qu'est-ce que cet homme a What fait? does this man did? Did he do what? They say me the king do what? He should crucify. Quand on le crucifie, Talk to a neighbor. dis à ton voisin. Also 25, please. In 1 Samuel 18 verses to 9. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 verses to 9. 1 Samuel 18, verset 6 à 9. Be fast, yes. in my distress I call upon the Lord. 1 Samuel. 1 Samuel 18, verset 6. As the troupe was coming back, when David was returning from killing the Philistine, the women come out from all the city of Israel to meet King Saul, singing and dancing with tambourine, with shout of joy, and with three-string instrument. As they celebrate, the woman sang, Saul has killed his what? His 1,000,
But David his 10,000. Saul was furious and resented this song. They credited 10,000 to David. He complained, but they only credited me with 1,000. What more can he have but the kingdom? So Saul was David jealous David from that day forward all his life because they praise him. There are some people when they praise you they hate. Il y a certains gens qui Haters. détestent. Example of haters. Des For exemples de example, détesteurs. Pastor John have done this one. But Pastor John a fait ceci. you started, why is it John? Pourquoi c'est Why Jean? everything is John? Pourquoi Jean? Why everything is this one? Pourquoi c'est Why is everything is Pastor John? Pourquoi tout chose Why est passé everything Jean? is a Terence? Why Pourquoi tout everything chose est is a man? Pourquoi Why tout chose everything est is Pastor Raymond? Et Pastor Why Raymond? everything is this one? Pourquoi c'est cette personne? What concern you? Qu'est-ce qui te concerne? You to go and look for something that you can do good. that you Cherche can quelque talk chose que about. tu peux faire. Stop hating. Arrêtez de détester. What you are despising, Ce que tu méprises, that child, that man, that woman you are despising now, cet enfant, cette femme que tu you méprises, don't know where the person will help you tu to. ne sais pas où cette personne peut t'aider. Life is a journey. La vie, c'est une course. Brethren, life is a journey. Mes frères, la vie, c'est une course. Many people you have condemned. Il y a plus de gens que tu as condamnés. How many times do you still relate with the people? Combien de temps vous avez la relation avec eux? Be careful. Are you one of the haters? Es-tu parmi ceux qui détestent? Are you one of the haters? Es-tu parmi ceux qui détestent? Are you one of them? Es-tu parmi ceux qui détestent? If you are life as a child, all created in the image of God, Nous sommes créés dans l'image de Dieu. we are all important in the eyes of God. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. I want you to cry for God's mercy. Je veux que tu pleures pour la miséricorde de Dieu. I want you to cry for God's mercy. Begin to cry for God's mercy. Begin to talk to Him. Parle à Dieu. Say, Lord, have your way in my life. Dieu est ton chemin dans ma vie. Any areas of my life I can't short of your glory. De tout niveau dans ma vie que j'ai privilégié. Lord, show me mercy. Mais montre-moi la miséricorde. Lift your two hands and surrender totally to Him. Élevez vos deux mains et abandonnez-vous totalement à Dieu. Say, Lord, show me mercy. Seigneur, montre-moi la miséricorde. Say, Father, show me mercy. Père, montre-moi la miséricorde. Lord, show me mercy. Wave your hands for Him. Balancez vos mains pour lui. Montre-moi la miséricorde, Seigneur. The reason of us serving the Lord La raison pour laquelle nous servons is that at Dieu, the end we should see heaven. pour qu'à la fin on peut voir, At the end we should make it. à la fin nous pourrons réussir. When we profit us, Qu'est-ce qui va nous profiter? serving the Lord with hatred En and servant Dieu avec la slander, avec la all haine, kind of rough life. avec tout le mauvais vie. And at the end, what will be our profit? Et la fin serait, quel serait notre profit? What will profit you to keep destroying many people? Then Qu'est-ce qui you va want te to profiter achieve. de détruire les gens? What will profit? Qu'est-ce qui va te profiter? Say, Father, show me mercy. Dis Seigneur, montre-moi la miséricorde. Say, Lord, show me your If not for you, where would I be today? If not for you,